So, dear students, in our previous class, we noted what are the meaning of cost accounting and meaning of cost accountancy and costing terms. What are different types of cost financial accounts ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. So, in this class, we try to elaborate what are the objectives and functions of cost accounting, or else what are the purpose ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ. So, it is what we consider the objectives and functions of cost accounting. So the basic meaning of cost accounting is to ascertain the actual cost incurred to produce the unit is considered as cost accounting antivi. So that was the first objective, ascertainment of cost. So ascertainment of cost here refers to identify what are the cost incurred to produce the unit. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is what we consider as ascertainment of cost. So ascertainment of cost here refers to by using the different techniques and process we are going to identify how much cost incurred to produce a unit. That is the primary objective ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೀತೀವಿ. That is what we consider as ascertainment of cost. Ascertainment of cost here refers to finding the actual costs incurred to produce a unit ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ascertainment of cost ಅಂತೀವಿ. Then control and reduction of cost. So second objective. So first objective ascertainment of cost. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ how much of aim that we prescribed, so how much of cost incurred. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದಾ. ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದಾ, ನಾವು ಡಿಸೈನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೇಕ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಕ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ನೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್, ಅದೆಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಗೈಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ policies. So now cost accounting information are very very helpful to do the business policies. That is what the cost accounting information, now ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ as guide to business policies. Determination of selling price. So next one is determination of selling price means sale price. How do we fix the sale price? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡಿಂಗ್ so how much of cost required to produce a unit, based on that, for that we should add profit, then we'll fix the MRP, final price. So determination of selling price. So it will be mandatory for every product or service to identify the actual cost incurred. So now selling price na fix ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it's not helping, so without that we can't fix the selling price. That is what we consider determination of selling price. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ measuring and improving performance.
ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆನ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವೊಂದು ಬಜೆಟ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ we're trying to produce a unit within that budget price. So if it is behind the budget price ಅಂದರೆ on that time we come to know ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ performance with the help of cost accounting system. So this is what we consider as major objectives and functions of cost accounting. So objectives and functions nodidvi. One more important objectives and functions you can expect for 2 marks. What are the main functions or objectives of cost accounting and expect ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 6 marks question ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 6 marks question. Usually 1 or 2 times repeated in previous papers also. So here, because when we are studying different types of accounting, financial accounting, cost accounting, management accounting adrinda, so due to lot of drawbacks of financial accounting, the cost accounting exists. Again, due to lot of drawbacks of cost accounting, the management accounting exists. That is studied in next semester or two. ಸೊ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ cost accounting. So what is the first point? Again, you can expect this for even for 6 marks and sometimes, and even for 2 marks sometimes. So what is the purpose? So the main purpose of financial accounting is to prepare P&L account and balance sheet. It's to prepare P&L account and balance sheet. So with the help of P&L account, we can prepare the profit or loss, balance sheet, know the financial position of the company. What is the main purpose of preparing cost accounting? So is to look at the exact cost incurred to produce the unit. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ sometimes even for internal as well as external use ಅನ್ಬೋದು. and statutory requirements. So financial accounting is mandatory. So as per the Companies Act and Income Tax Act ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ otherwise it will become crime. So maintenance of cost accounting is not mandatory, but industry is voluntarily requirement to do the cost accounting, to have a look over the ion costing system in the company and to make effective records of it under the Companies Act. So it's not mandatory ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ have very good importance to know about the costing information. And you can see analysis of cost and profit. So now the main purpose of preparing P&L account is what? For the purpose of knowing profit or loss of a business. And the main purpose of preparing cost accounting is to look over how much cost incurred to produce a unit. Now overall ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸ್. ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
our costs, and we can example standard costing, budgetary costing, control ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಆರ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, historical and predetermined costs. We all come to know the financial accounting is on historical data. That means ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. We should not alter that one. It is what we consider historical data. Historical data. So based on historical data, we are going to do the financial accounts. But here when we deal of cost accounting, it's not on historical data, it's predetermined costs. Now first budgeting ಮಾಡ್ತೀವಿ, or else will fix some target costs. ನಾವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ based on that we start working on that. That is what we consider. It is not based on historical data, it's a predetermined costs. Then you can see format of presenting information. Hope you can remember the format of P&L account and balance sheet, and even certain cash flow statement also. So when you have prescribed formats, so ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, it should be follow the same kind of formats. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದೆನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ go with the format. So there is no standard format for costing records. And types of transactions recorded. So what is the financial meaning, accounting meaning. It is the purpose of recording all financial transactions. So any financial transaction ನಾವು financial account ಅಲ್ಲಿ record ಮಾಡ್ತೀವಿ. But cost accounting only records the transaction related to the costing activities of the particular department. That is what we consider as cost accounting transactions. And types of statements prepared. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, P&L account and balance sheet, only two statements that we are going to prepare and present. But when come to cost accounting, we'll prepare various statements relating to the materials, time report, variance report, and use certain labor reports, labor records, payroll system, etc. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಓನ್ಲಿ ದ P&L account and balance sheet.